Porca Eva. Riprendiamo sto regno. Mica 18 anni. Che credeva fosse morto il nipote. SPACEGAMERS, benvenuti in un nuovo episodio di Final Fantasy XVI. Allora ragazzi, lo scorso episodio abbiamo avuto tante informazioni importanti, ma è stato un episodio abbastanza soft. Dobbiamo andare a parlare, anzi a riallacciare i rapporti con il nostro zio, che ci permetterà di arrivare al Regno di Ferro, ovvero il nostro prossimo obiettivo per distruggere il cristallo madre. Noi andiamo avanti, prima però... Salve. Allora, le missioni secondarie, ragazzi miei, abbiamo capito che è un 50 e 50, ovvero, anzi no, un 80-20, perché alcune sono fighe, tipo questa, e forse è l'unica, no, forse è la seconda figa che ho visto, e gli altri fanno abbastanza schifo, tra virgolette, ma schifo non è la cosa giusta, sono semplicissime. Vai lì, consegna robe, uccidi quei mostriciattoli. Però ci sono alcune che sono fighe e ci hanno permesso di recuperare la nostra ambrosia. Abbiamo ritrovato il nostro chocobo. Blood, Clive. And still wet. Un bel po' di sangue. Che cacchio hanno ucciso qua? Gli scudi neri. The black shields. You know who we are, and still you would bear your steel. Ridateci il nostro regno, pezzi di vomito. You our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. Quando prenderemo la nostra vendetta su Annabelle, ovvero la madre di Clive, mamma mia quanto godrò. Mamma mia quanto mi sta sul cazzo quel personaggio. È impressionante. Dobbiamo uccidere prima il mago. Sto schifo, a calci ti prendo, questo ti meriti. Schifoso essere umano. Se umano possiamo chiamarti, cretino. Madonna, morite tra le fiamme proprio, bruciate. Penso sia la fazione e i personaggi che più mi stanno sul cazzo. E mi stanno tutti sul cazzo, perché non ce n'è uno sano qua dentro. Tu brucia con le ali di fenice, tu proprio ti becchi la balestra di Ramu in testa proprio. Sto schifo, e ti becchi anche la mossa finale. Sta merda. Ma ammetto che abbiamo un po' esagerato. Posso sapere cosa hanno ucciso però? Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why you? We come. Ci hanno scoperto, mi sa. A message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Odil. Guardians of... Sono sincero, non so di chi stia parlando. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Find something, boy. Death. Found her. Porca Eva. Hanno ucciso tutti del villaggio.
This was my mother's doing. Ma come fai a governare così? But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Trasformarsi e andare a ucciderla? Così? Propongo io. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. Dobbiamo fare un bel po' di metri, ragazzi. Dobbiamo scendere qua, tutto qua. C'è una bella esploratina. Vediamo questo villaggio ormai fantasma cosa ha da offrirci. Ma mi sa che non ci offrirà proprio un bel niente. Una cassettina. Magari. Almeno una. Vedi? Cercare porta bene. Fascia del domatore di demoni. Ha voglia che porta bene. È più forte? Sì. Ma l'abbiamo già equipaggiata? Così istantanea? Va bene. Io mi chiedo, no, come fai a governare un regno se letteralmente distruggi ogni villaggio che c'hai? Cioè, già a 2 o 3 villaggi siamo arrivati qua a Rosaria, distrutti completamente. Un'altra cassa però. Vabbè, materiali, vabbè dai, abbiamo già trovato un pezzo di armatura. Beh, il villaggio ci ha dato quello che ci poteva dare. 2 casse. Che sinceramente sono andate oltre le mie più rosee aspettative. Quindi possiamo andare avanti. Ma sono un cioccobo anch'io, perché mi attaccate? Se abbiamo tempo, ragazzi, dobbiamo anche andarci a trovare i mostri delle taglie. Quelli in video li facciamo sicuro. Qua ci sono dei superstiti. C'è anche una cassa. Sperando che qualcosa di carino. Niente, sempre materiali. Qui c'è gente viva. È già un miracolo questo. Là vedo una sorta di castello là in lontananza. Non è che è casa nostra? Ifrit, una risvegliatina? Vabbè che abbiamo anche Shiva che non si trasforma, non so perché. Cioè, abbiamo 2 icon nella nostra fazione. Non si trasformano. Altro villaggio. Minchia ragazzi, stiamo trovando un villaggio dietro l'altro. Incredibile, però qua non possiamo entrarci. Siamo arrivati alla nostra meta. Have mercy. Voice-ridden dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, get enough for Fuck off. And the chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your stall. Cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Abbandonato non vuol dire che è disabitato. Ci potrebbero essere banditi. Potrebbero esserci predatori grossi. Secondo me c'è qualcuno qua dentro. Dobbiamo cercare un'entrata per, penso, le fognature a questo punto. Not abandoned then. Oi! Visitors! Beh, sono banditi. Apologies.
We'll show ourselves out. Non possiamo allearci, cioè nel senso, se siete contro il Rosaria, la regina, eccetera, che non possiamo allearci? Facciamo così, tanto bruciamoli. Tanto ammazziamo tutti oramai qua. Mi hanno fatto un po' pena, sinceramente. Then perhaps it's time you joined him. È una faccia familiare quella. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Non mi ricordo assolutamente il nome, però l'ho riconosciuto. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. Abbiamo bruciato i tuoi uomini 5 secondi fa, scusa, eh. We can speak inside. Ok, sono vivi, meno male. Secondo me era impossibile che fossero vivi, però va bene. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. Io l'ho notato, sinceramente. Cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Si combatte. Andiamo a uccidere gli strunzi. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. Godo. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this. Riprendiamo sto regno. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that.
Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to Se tutto va male, ci trasformiamo. All exactly. Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Ok, missione. Questa è una missione secondaria plus, chiamiamola così. Da capire se al convoglio ci sarà anche il capo degli scudi neri. Speriamo, così lo leghiamo di mezzo. Stiamo più tranquilli. Ok, abbiamo anche Wade in squadra. Una cosa voglio capire. Wade è il figlio del Lord Comandante? Fedele scudo di Rosaria, sebbene fosse stato ritenuto morto durante l'attacco a Porta Fenice, è riuscito a sopravvivere non solo al disastro, ma anche alla successiva conquista da parte dell'impero. Insieme ad altri scudi che condividono le sue idee, si è stabilito nel Zarus abbandonato e ha formato i Guardiani della Fiamma, fratelli d'armi che si battono per la restaurazione del ducato. Non ci viene detta questa cosa. Tutti quanti sul Chocobo si mettono, vero? Sì. Riprendiamoci sta cavolo di Rosaria, porcaccia tutto. Uscite il comandante, uscite. Now, I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For Rosaria! For Rosaria! Madonna, se li massacriamo. Ma state zitti, sti cretini. Uscite la gente forte, uscite. Dov'è il comandante che lo faccia a fette? Trasformo in Ifrit anche se non posso farlo a comando. Eccoli, guarda, venite qua, venite. Oh, pure una wyvern. Aia. Tu sei nuova però, mi sa. Sei una viverna da guerra imperiale. E mi sa che è nuova. Che il colore almeno. Io vi distruggo. Ma devo entrare in città, devo far fuori tutti. Così. Madonna, ti devi stare zitta pure tu, viverna del cavolo. Un po' esagerato. Quanto cavolo è forte Ramu, ragazzi. È fortissimo. O siamo noi troppo forti, non lo so. Abbiamo one-shottata sta cosa. Sta arrivando altre viverne comunque, eh. Via. È morta? È morta. Andiamo, andiamo. Ah. Gente forte, venga, venga. Tocca anche a lei. Cavaliere delle tenebre perpetue. Pensavo fosse una sorta di comandante. Speriamo. Siamo fuori. Aia, aia, aia. Io andrei anche direttamente alla regina. Fossi in voi, mi leverei il dente subito. Fatti zitto, va. Capisci niente. Ora vi voglio far ricaricare tutte le abilità forti e gliele butto tutte contro quando lo stordiamo. Lo disintegro a questo.
Mamma. Devi stare un po' zitto, eh. Poi ti stordisco con la schivata, guarda. Mamma mia, non l'ho stordito però. Adesso sì. Muori, cretino. No, non abbiamo l'abilità di Ramu, che palle. Però abbiamo questa, vai. Trasformiamoci anche in questa, effettivamente. Me ne sono completamente dimenticato di questa forma. 17.000, vabbè, va. Meglio di niente. Becca di questo. Sei un imbecille. Modo l'ho parato. Cioè, ti sei fatto pure parare. Ti devi vergognare. Vergognati. Aia. No, vorrei finirlo con la mossa figa di Ramu, però è proprio sprecata. C'ha 2 HP proprio. Oh, a balestra mo ti becchi. Yes. Esplodi. Cretino. Muori, va. Schianto di Ramu. Boom. Fate uscire i comandanti seri. Leviamoci il dente. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. Qualcosa che funziona, ragazzi. Sent every last Incredibile. one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was Almeno è un alleato, mio zio. Non è un pezzo di vomito. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Ok, anche qui abbiamo il sigillo con cui possiamo parlare con tutti, va bene. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Ok, Sir Tyler mi sa che è morto. Quello mi sa che era il figlio del Lord Comandante. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord.
How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive ROSFIELD died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil, the Unshod. È una cosa che solo lui può sapere, immagino. Quando era bambino, forse. I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. Che belli. Mica 18 anni che credeva fosse morto il nipote, porca Eva. You always were fond of that scene from The Saint and the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone. Chissà che le è successo. Cioè, era stronza, ma non fino a questo punto, dai. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have.
I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustenus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung a sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. Forse è per questo che non vuole trasformarsi. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. Quanto siete belli, però. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others.
Ah, dobbiamo tornare indietro? Beh, effettivamente ci vogliono settimane, quindi ci sta. Ah, ecco, ragazzi. Quella missione secondaria ha un simbolo diverso. È il simbolo che aveva la missione secondaria del nostro Chocobo. Era quello. Quindi forse sono quelle le missioni secondarie interessanti. Ce la conserviamo per il prossimo episodio. Ah, la storia. Mi piace questa parte. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether, and with the Blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Justanus, home of Drake's breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Quindi il cristallo è in mezzo fra il Regno di Ferro e Rosaria. Ok, perfetto. Meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. Quindi Rosaria è più in basso di quello che pensavo. Questo personaggio è molto utile per la lore, le storie tra i regni. Molto molto interessante le cose che dice. Vediamo se siamo pronti a salpare. Non salveremo subito. Vediamo le scene che ci sono. E poi il prossimo episodio iniziamo con un po' di secondarie e poi andiamo avanti. Vediamo Jill se è pronta. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the crystalline Orthodox, the man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past. Credo sia il re del Regno di Ferro, lui. To move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Vi prego, baciatevi, fatelo per me. Chiudiamo in bellezza l'episodio, ragazzi. Andiamoci a fare una taglia. Che nello scorso episodio non l'ho fatta perché era tutto bloccato. Non potevamo andare da nessun'altra parte. Ma stavolta possiamo andare da qualche parte. Quindi facciamoci una taglia. Tu sei in qualcosa di strano. Per forza sei tu. Sì, è lei. È tipo un'arpia di Benedicta. Una nuova sorella di Benedicta, Aruna. Ma che ti picchio. 27, bello. Dai, qualcosa di un pochettino più tostarello. Voglio fare la schivata. Beccato. Vabbè, un po' di fulmini. Anzi, un po' di fuoco prima. Dovresti essere debole al fuoco tu. Pianto. Via. Via. No, via. Aia, aia. Li facciamo tutte e due le mosse finali, raga. Ci trasformiamo pure magari.
Facciamo un culo. Voglio superare i 20k, voglio superare. Ah, peccato, lo fa schivata. Che palle. Via. Perfetto. Sordescete, bella. E prima così. Poi ti trasformi. Poi fai così. Incazzatissimo. Ok. Ramu. Prima schianto, poi fulmine. Un macello. Quanti danni abbiamo fatto, ragazzi? Dai, 20k li abbiamo superati, dai. 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 Oh mio Dio. Piaciuto? Eh? Oppala. Dai, fatti fare la schivata, dai. Stiamo facendo un combattimento incredibile. Oh, fratellina. Chi ti ha interrotto? A terra. A terra. Ma no, che macello. Picchia tutto. Oh, troppo tardi. Oh, però abbiamo schivato, anche senza aver fatto la schivata perfetta. Ehi! Come ti finiamo? In bellezza, vero? Come possiamo finirla? Devo finirla con Ramu, però non abbiamo l'abilità. Oh, ma è un po' di balestra di Ramu. Mi sono preso un colpo, ma ne valsa la pena. Dai, caricati, mossa finale di Ramu. Forza. La voglio fulminare. Tanto li spariamo un pochettino, così. Perfetta. Ciao, bella. Dammi qualche drop interessante. Ma un massacro, un massacro. Siamo pure aumentati di livello. Let's fucking go. 27. Droppettini. Occhio offuscato. Usato per la creazione. Va bene, Space Gamers, io chiudo qui l'episodio. Siamo pronti a partire per il Regno di Ferro per distruggere il nostro secondo cristallo madre. Nel prossimo episodio ci facciamo una secondaria giusto per constatare la mia teoria che quelle con il simbolo, con la croce, sono un pochettino quelle più interessanti da fare, perché quello che ho fatto io off camera ci ha dato il chocobo. E poi andiamo avanti. Road to Regno di Ferro. Al prossimo video.